Hi, Sri Lanka Qatar YouTube, WhatsApp, Facebook නරඹට මගේ අද යාළුවනේ මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද මේ සාප්පට් ජේල් එකකට. ඔයාලා දන්නවා මේ තියෙන්නේ රිසෙප්ෂන් බිල්ඩින් කියන එතන තමයි අපි ඇවිල්ලා තින්නේ අද මේ ශ්‍රී ලංකා Qatar YouTube channel එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද මොකද මෙතන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනවා. එතන මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ඔයාලා වෙත ගෙනෙන්න තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා Qatar YouTube channel එක අද මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන සිදුවෙන හැමදේම අපි ඔයාලට පෙන්නනවා. රැඳී ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික කතාර අපි YouTube channel එකත් එක්ක. والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Respected community leaders and representatives of media in Doha. First of all, we would like to take this opportunity to welcome you all in this very important press briefing on grace period, and the officers will be expressing the thanks and appreciation for your support for the campaign we have started before 5 months. Let me introduce you first the officers who will be speaking with you about the grace period and the improvements. The first speaker is Captain Muhammad Ali Al-Rashid, officer from the Unified Services Department of the Ministry of Interior, which is responsible for the service centers of the Ministry of Interior. The second speaker is Captain Kamal Tahir Al-Twairi, liaison officer of the grace period. He is representing Search and Follow-up Department. Let me invite Captain Muhammad Ali Al-Rashid to start the press briefing. السلام عليكم. سعيد اليوم تواجد معكم شرح مهلة تصحيح الوافدين المخالفين للقانون رقم 21 لسنة 2015 تاريخ 10/10/2021 أعلنت وزارة الداخلية مهلة تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين سواء من سمات العمل أو الإقامات خاضعين لقانون العمل بتصحيح أوضاعهم داخل البلاد إما بتغيير المستخدم أو مغادرة البلاد بدون أي آثار قانونية تتأثر عليه. Captain Muhammad Ali Rashid says he is very happy to be with you, and he expresses his thanks and appreciation for all of you, either you are representing the community or media, for the support you have extended for the grace period in order to deliver the message to the maximum numbers of the people. As you know, the Ministry of Interior announced on 10th of October 2021 the grace period for correcting the status of the violators who have violated the provisions of the law number 21 for the year 2015, and announced the grace period for correcting their status. The first phase was until 31st of December 2021, and later it was extended to 31st of March 2022. طبعا المهلة تتكون من شقين. الشق الأول هو تصحيح وضع الوافد داخل البلاد والانتقال من مستخدم إلى مستخدم آخر، أو الشق الثاني اللي هو مغادرة البلاد. مغادرة البلاد يكون من اختصاص هو النقيب كمال. الانتقال من مستخدم إلى مستخدم آخر حددها القانون حالتين: أصحاب سمات العمل المخالفون. As you know, the grace period has two parts. Part number one is correcting the status from inside the country. Those who are already available inside the country, they can correct the status from the country itself. The second part is they can correct the status by departing from Qatar and coming back again to Qatar. The first part is represented by the services related with the first part is represented by the Unified Services Department, which takes care of the service centers of the Ministry of Interior. Then Captain Muhammad Ali Al-Rashid will be explaining you the beneficiaries of the grace period through the MOI service centers, and the second part will be explained by Captain Kamal Tahir Al-Twairi. خدمتنا تابعة لإدارة الخدمات الموحدة في مركز خدمات السيمير، مركز خدمات الريان، مركز خدمات المصلات، مركز خدمات الوترة، مركز خدمات المسلم.
هذه المراكز الخمسة هي اللي تشتغل أو تعمل مع وزارة العمل تطبيق على طلبات الانتقال إلى مستخدم من مستخدم إلى مستخدم آخر. Today, in order to make it very clear for you, we will explain you the procedure, where you have to go and where you will get the services. First one, those who would like to correct the status by moving from one employer to another employer, they have to approach the 5 service centers of the Ministry of Interior such as Sulal, Sunaim, Musaimir, Wakra and Araya. They have to approach those who are willing to transfer from the one employer to another one, they have to approach these service centers. طبعا الحالات اللي عندنا هي الحالة الأولى الانتقال من مستخدم إلى مستخدم آخر، الحالة الثانية هي البقاء على نفس المستخدم والاستفادة من التخفيض 50%. The second option is they can correct their status by updating the residence permit, by renewing the residence permit, by paying the settlement amount of the fine of 50%. As you know, the Ministry of Interior has announced a reduction, a discount in the fine amount. Then you can, if you are a person, if the violator would like to renew his residence permit on the current employer, not moving to another employer, then they have to approach these 12 service centers of the Ministry of Interior. ඉතින් මගේ ආදරණීය යාළුවනේ ඔයාලා කවුරුත් දන්නවා 2021 ඔක්තෝබර් මාසයේ 10 වෙනිදා කටාර් රාජ්‍යයේ විසින් MOI එක අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා නිවේදනය කළ සාමකාලයක් වශයෙන් දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා දක්වා නීති විරෝධීව මේ රැඳී සිටින. ඒ කියන්නේ තමන් සේවා ස්ථානයේ පැනලා වැඩ කරන අයට ඒ වගේම ඒ අයට සාන කාලයක් දීලා තිබුණා තමන්ට පුළුවන් ලංකාවට යන්න කිසිම දඩ මුදලක් නොගවා නීත්‍යානුකූලව සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් විදියට ලංකාවට ගිහලා නැවත කටාර් රාජ්‍යයට එන්න පුළුවන් කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේ සම්බන්ධව අද දවස පුරාම දැන් ඔයාලට මම මේ පෙන්නපු වීඩියෝ වලින් ඔයාලා දැක්කා අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය සංවිධානය කරලා තිබුණා මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ සම්බන්ධයක්. ඒ සම්බන්ධය තමයි අද දින පැවැත්වුණේ සාපර් ජේල් එකේ. කියන්නේ පිටවීමේ ජේල් එක තියෙන්නේ. ඒ ජේල් එක තියෙන ස්ථානය තමයි මේක පැවැත්වුණේ. ඉතින් මේ එතනදි තමයි මම මේ ඔයාලට කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය මොකද මේ ඉංග්‍රීසියෙනුත් තියෙනවා මං ගාව සිංහලෙනුත් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එදින මාධ්‍ය ප්‍රචාර වෙච්ච සියලුම කරුණු අඩංගු ලියකියවිල්ල මගේ අතේ තියෙනවා. මට පුළුවන් ඒක WhatsApp කරා ඔයාලට ලබා දෙන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් සහ සිංහල භාෂෙන් දෙකෙන්ම තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට ලබා දෙන්නම්. කැමති අය නොනම් මට මේ YouTube එක කරා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා එහෙම නැත්නම් WhatsApp එක කරා මට අනිවාර්යයෙන්ම මැසේජ් එකක් දාන්න අපිට එවන්න කියලා මම අනිවාර්යයෙන් මේක ලබා දෙන්න කැමතියි. ඉතින් ඒ වගේ මම ඔයාලන් දැනුවත් කරන්නත් කැමතියි. මේක මේ සිංහලෙන් තියෙන එක මම පොඩ්ඩක් කියවන්නම්. ඔයාලට මේක බලා අහගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා 2021 10 මාසේ 10 වෙනි දින අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් කතාර් විත විදේශිකයන්ගේ අත්උල්වීම පිටවීම සහ පදිංචිය නියාමනය කරන විධිවිධාන උල්ලංඝනය කර විදේශිකයන්ගේ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා සාන කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මේ අවස්ථාවේදී MOI නිවේදන නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ සාන කාල සීමාවේ ප්‍රතිලාභීන්ට නීතියට අනුව රට තුළ සිටින විට ඔවුන්ගේ නීත්‍යානුකූල තත්ත්වය නිවැරදි කර ගැනීමට හා ඔවුන්ගේ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා රට හැර යාම සඳහා සියලුම පහසුකම් සලසන බවයි. රට ඇතුලේ ඉන්නකොට නිවැරදි කරගන්න බැරි නම් සාන කාලයේ පළමු අදියර 2021 ඔක්තෝබර් 10 වෙනිදා සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා වූ අතර කාලය ඉන් පසුව ඒක දීර්ඝ කළා මාර්තු 31 දක්වා. ඉතින් මේ මාසේ 31 වෙනිදා ඉස්සර තමයි ඔයාලා
මේ තමන්ගේ පැනල වැඩ කරන අයට ලංකාවට යන්න ඕන අයට ලංකාවට යන්න එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ සේවා යෝජකයා කියන්නේ ස්පොන්සර් චේන්ජ් කරගන්නවා නම් අලුත් තැනකට අලුත් ආයතනයකට වැටෙන්න යනවා නම් ඒ තැන මාරු කරගන්න කටයුතු කරගන්න සාමකාලයක් දීලා තියෙන්නේ මාර්තු 31 වෙනිදා විතරයි. ඒ වගේම යම් කිසි වැරදි වලට අසු වෙලා ඒ වගේ දඩ මුදල් වලට එහෙම නැත්නම් ඔය වීසා කල් පැවැත්වලා දඩ මුදල් ගෙවන්න තියෙන අයට ඒ අයට 150ක ඒ කියන්නේ 50% අඩු කිරීමක් කරලා තියෙනවා දඩ මුදලෙන්. අප උදාහරණයක් වශයෙන් රියල් 10000ක් ගෙවන්න තියෙනවා නම් ඒක රියල් 5000ක් ගෙවලා එයාට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාට ස්පොන්සර් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධව මාධ්‍යවේදීන් කීප දෙනෙක්ම නැගුව ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා පැමිණි හිටිය අපේ ඒ කැප්ටන්ලා. ඒකත් මම ඔයාලට මේ කතාව යන අතරතුර බලන්න සලස්සන්න. ඉතින් ඒකම කියන්න ඕනේ ඔයාලට මේ ෆෝමේ තියෙනවා සාන කාලයේ අරමුණ මොකක්ද කියලා. සාන කාලයේ අරමුණ නීතියට අනුකූලව සහ මානුෂීය ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව 2005 අංක 21 දන්න නීතියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් රට තුළ රැඳී සිටින විදේශිකයන්ගේ තත්ත්වය නීතිගත කිරීම. සාන කාල සීමාවේ විශේෂාංග මොනවාද? නිසි බලධාරියා සඳහා පිළිගත් රෙගුලාසි වලට අනුකූලව සේවා යෝජකයා වෙනස් කිරීමට ඉඩ දීමෙන් උල්ලංඝනය කරන්නන්ගේ නෛතික තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමේ අවස්ථාව. උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකීමෙන් තොරව රට හැර යාමට අපේක්ෂා කරන කඩකරන්නන් නීතිමය වගකීමෙන් නිදහස් කිරීම. උල්ලංඝනය සඳහා දඩ මුදල 150ක් අඩු කිරීම. සාන කාල සීමාවේ ප්‍රතිලාභීන් සඳහා MOI සේවා මධ්‍යස්ථාන මගින් පිරිනමනු ලබන සේවාවන් මොනවාද? එක් සේවා යෝජකයෙකුගෙන් තවත් සේවා යෝජකයෙකු වෙත මාරු කිරීම මගින් උල්ලංඝනය කිරීමේ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාන කිහිපයක් තියෙනවා. සලාල් වල තියෙනවා, සුනයිම් වල තියෙනවා, මුසයින් මීර් අල් වක්රා සහ අල් රයියාන් කියන ඒ ස්ථාන පාඩ කියලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ දඩ මුදල් ගෙවලා ඒ ටික කරගන්න. පවතින සේවා යෝජකයා යටතේ පදිංචි බලපත්‍ර නිලවුරු කිරීම, නිකුත් කිරීම සහ අලුත් කිරීම මගින් තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා කරුණාකර අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අල් සමාල්, අල් බෝර්, අල්ඩේන්, සලාල්, පර් කටාර්, ඔනයිසා, සූක් වාකිෆ්, රයියාන්, සුනයින්, සානියා, මෙසයිමීර් සහ වක්‍රා කියන මේ ස්ථාන 12ම ඔයාලට මේ කටයුතු සඳහා යන්න පුළුවන්, ගිහිලා ඒක කරගන්න පුළුවන්. තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා MOI සේවා මධ්‍යස්ථානයේ වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි කාටද? RP කල්ලිකුත් වූ දින සිට දින 90ක් ගත වූ සහ වෙනස් සේවා යෝජක වෙත යාමට කැමැති නේවාසික බලපත්‍ර දරන්නන්, රැකියාව හැර යාම පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් ගොනු කර ඇති සහ වෙනස් සේවා යෝජක වෙත යාමට කැමැති පදිංචි බලපත්‍ර දරන්නන්, රැකියා වීසා බලපත්‍රලාභීන් රට තුළට ඇතුළු වී දින 90ක් ඉක්ම වූ පදිංචි බලපත්‍ර නිකුත් නොකර තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමෙන් පසු රට තුළ රැඳී සිටීමට කැමැති රැකියා වීසා බලපත්‍රලාභීන්ට එරෙහිව වැඩ අත්හැරීමේ පැමිණිල්ලක් ගොනු කර ඇති අතර ඔවුන් තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමෙන් පසු රට තුළ රැඳී සිටීමට කැමැතිය. වැදගත් සටහනක් වශයෙන් දාලා තියෙනවා 2021 10 දින සාන කාලයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු උල්ලංඝනය කරන්නාගෙන් හෝ වැඩ හර යාමේ පැමිණිල්ලක් ගොනු කර ඇති පුද්ගලයාගෙන් කිසිදු අයදුම් පොතක් පිළිගනු නොලබේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සාන කාලයේ ප්‍රකාශයට පත් කරාට පස්සේ පැනලා ඉන්න අයටවත් එයාට විරුද්ධවක්වත් කාටවත් තමන් ඉතිය ආයතනයේට කටයුතු කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒගොල්ලන් පැමිණිලි කළාට ඒවා පැමිණිලි බාර ගන්න නැහැ කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. රැකියා වීසා බලපත්‍රලාභීන්ගේ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා නව සේවා යෝජකයා සම්බන්ධයෙන්
එම ජාතිකත්වය සඳහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පූර්ව අනුමැතියක් ලබාගත යුතුය. MOI සේවා මධ්‍යස්ථානවල වැඩ යාන්ත්‍රණය කුමක්ද? පියවර 1 වශයෙන් දාල් දෙන උල්ලංඝනය කරන්න පුරවන ලද ෆෝමය ඉදිරිපත් කරයි. ඒ MOI වෙබ් අඩවියේ moi.gov.qa වරන් ඇතුළේ දාලා තියෙනවා වෙබ් අඩවිය. අරාබි සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඊට සඳහන් ඕනම මධ්‍යස්ථානයකින් ලබාගත හැකිය කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ ෆෝම් එක ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් අර මම කලින් කියපු ස්ථාන 12න්ම ඒක අරගෙන ඒක පුරවලා ඒක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ moi.gov.qa කියන ඒ වෙබ් අඩවිය හරහා ගිහිල්ලා. ඉතින් පියවර 2 වශයෙන් සේවා මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය මණ්ඩල අයිතිපත්‍ර කොන්දේසි වලට අනුකූල දන්න තහවුරු කර ඒ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට මාරු කරයි. අයිතිපත් සියලු කොන්දේසි සපුරාලන්නේ නම් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරන දින 5 ඇතුළත ඒ අනුමැතිය නිකුත් කරයි. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් බාර දෙන අයිතිපත නිසියාකාරව ඒවා සබ්මිට් කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දින 5 ඇතුළත ඒගොල්ලන් ඒක බලලා කරලා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දැනුම් දීමක් කරනවා කියන එක තියෙන්නේ. පියවර 3 අයිදුම් කට්ට අනුමැතිය සහිත SMS එකක් ලැබෙන අතර දඩ මුදලෙන් 50% සහ නව ඇඳුම්පත සඳහා ගාස්තුව ගෙවීමෙන් පසු MOI සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් ඔහුගේ ඇඳුම්පත මුද්‍රණය කරගනි. ඒ කියන්නේ සියලුම ලියකියවිලි හරිනම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා මාරු වෙන ස්පොන්සර් කෙනෙකුත් ඒ ලෙටර් එක ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් සබ්මිට් කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාරු වෙන්න පුළුවන් දඩ මුදලක් තියෙනවා නම් ඒකේ 150ක් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. අයිදුම් පත්‍රය සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද? තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා අයිදුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නම් කරන ලද ෆෝමය පිරවීම. නව සේවා යෝජකයා සඳහා ආයතනයේ ලියාපදිංචි කාඩ් පටය පිටපත. ඒ කියන්නේ මේක අපි කියන්නේ අර කම්පියුටර් කාඩ් එක කියන්නේ කම්පියුටර් කාඩ් එක ඕනේ. ඒ වගේම ඉස්සලම මම කිව්වේ අර ෆෝමය පුරවන්න ඕනේ. ඔබේ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා අයිදුම් කරන විට වැදගත් සටහන. තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා අයිදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර අයිදුම්කරු රැකියාව මාරු කිරීමට කැමැති නව සමාගමේ නීතිමය වළංගුභාවය තාවුරු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ මාරු වෙන ආයතනයේ හරියාකාර නීතියට ගරු කරලා වැඩ කටයුතු කරන ආයතනයක්ද කියලා ඒක තාවුරු කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට ඒකට මාරු වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකත් නීති විරෝධී නක්. ඔබේ අයිදුම්පත ප්‍රථමවට ප්‍රතික්ෂේප කළ එම සමාගමේ අයිදුම්පත නැවත නොකරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වෙන ආයතනයකට යන්න කියලා ඔයගලන් සබ්මිට් කළා නම් ෆෝමයක් පුරවලා නැවතත් ඒකටම කරන්න එපා කියලා කියන එක අයිදුම්පත රිජෙක්ට් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ දෝෂයක් නිසා ඒක වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා නැවත ඒක කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. ජංගම දුරකථන අංකය දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න. ඔබේ ජංගම දුරකථන අංකය ඒක හරියට පරීක්ෂා කරලා දාන්න. මොකද ඒකට තමයි ඒ ඔබ සමග අනාගත sannivedana එම අංකය අරන් වන බැවින් කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ නීතිමය කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කරන මැසේජ් යම් එකක්ම එන්නේ ඒ දුරකථන අංකය නිසා ඒක අංකය හරියාකාරව පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න. ඉදිරිපත් කළ දින සිට සති දෙකක් ඇතුළත අයිතිකරුට කිසිදු පිළිතුරක් නොලැබෙන්නේ නම් කරුණාකර ඔබගේ අයිතිපත සඳහා පිළිතුරු නොලැබීමට හේතුව සොයා ගැනීමට MOI සේවා මධ්‍යස්ථානය වෙත පිවිසෙන්න. ඔන්න ඒක ඉතා වැදගත් කාරණාවක්. මේක උගත් දෙනේ මටත් කියලා තිබුණා මේ තමන් සබ්මිට් කළා නමුත් කිසිම පිළිතුරක් ආවේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේක කියලා තියෙනවා සති දෙකක් ඇතුළත මැසේජ් එකක් ආවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම MOI සේවා මධ්‍යස්ථානය වෙත පිවිසලා ඒ ගැන සොයා බලන්න කියලා. සාන කාල සීමාවේ ප්‍රතිලාභීන් සඳහා සෙවින් සහ පසු විපරම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් මොනවාද? මානව හිමිකම් සුරකීමේ ක්ෂේත්‍රයේ කටාර් රාජ්‍යයේ පුරෝගාමී කාර්යභාරය පිළිබඳ කරන මානසික ආකාරයෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් රට හැර යාමට අපේක්ෂා කරන උල්ලංඝන කරන විදේශිකයන් පිටවීම සෙවීම සහ පසු විපරම් දෙපාර්තමේන්තුව සාතික කරයි. විදේශිකයන්ගේ පිටවීම ඔවුන් විසින් දනු ලබන දඩ මුදල් වලින් නිදහස් කිරීමෙන් සහ කිසිදු වගකීමකින් තොරව සුරක්ෂිත කර ඇති අතර ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුව කිසිදු ප්‍රමාදයකින්
තොරව හැකිතා ඉක්මනින් සහ සුමටව අවසන් කෙරේ. සාන කාල සීමාව තුළ සෙවීම් සහ පසු විපරම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවීන් ප්‍රතිලාභීන් කවුරුන්ද? පදිංචි බලපත්‍ර ලබා නොගෙන හෝ අලුත් නොකිරීමේ කටාර් රාජ්‍යයට රැකියාව කිරීමට පැමිණ රට තුළ රැඳී සිටින විදේශිකයෙකු දින 90ක කාලයක් ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර ඔහු විසින් ඔහුට එරෙහිව සැඟවී සිටීමේ පැමිණිල්ලක් ගොනු කර නොමැති සේවා යෝජකයා. කටාර් රාජ්‍යයට රැකියාවකට පැමිණ නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් රට තුළ රැඳී සිටින විදේශිකයෝ ඔහුගේ හාමුදුරුවෝ විසින් ඔහුට විරුද්ධව පලා යාමේ පැමිණිල්ලක් රැකියාව හැර යාම අරමුණ උල්ලංඝනය කිරීම ගොනු කර ඇතත් දින 30 සම්පන්න වී නොමැත. පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීම. සෙවීම් සහ පසු විපරම් දෙපාර්තමේන්තුවේ මුල්ගල් උල්ලංඝනය කරන්නේ කාණ්ඩ දෙක සමග කටයුතු කරන්නේ කෙසේද? සෙවීම් සහ පසු විපරම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම උල්ලංඝනය කරන්නාගේ කාණ්ඩ දෙකෙන් පිටවීම සාතික කරනු ඇති අතර ඔවුන් නීතිමය වගකීම් වලින් සියලු ප්‍රතිපාක වලින් නිදහස් කරන අතර ඔවුන්ට වෙනත් වීසා බලපත්‍රයක් මත කටාර් වෙත අපසු ආය කිය. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම සේවා යෝජිකා කියන්නේ පැනලා වැඩ කරන අය අනිවාර්යෙන් ඔයාලා පැනලා වැඩ කරනකොට ඔයගලගේ પાස්පෝර්ට් එක නැත්නම් પાස්පෝර්ට් එක අනිවාර්යෙන්ම බාර දෙනවා CID එකට. නමුත් CID කරා ඔයගලන්ට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් කිසි දෙයක් ගොනු කරලා නැත්නම් ඒ අයට අනිවාර්යෙන්ම යන්න පුළුවන් රටට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දඩ මුදල කිසි දෙයක් ගෙවන්න උවමනාවක් නැහැ. හැබැයි යාලට වෙන ස්ථානකට මාරු වෙන්න පුළුවන් අර විදිහට ડોකියුමන්ට් ඔක්කොම ඔයගලන්ගේ සබ්මිට් කරලා අර මං කලින් කියපු වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඉතින් මේකට මං හිතන්නේ මොකක්ද දෙනෙක් අපේ ලාංකිකයන්ට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලට මේ ගැන හරියටම පැහැදිලි නැත්නම් මේ සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු කරන මහත්තුරු ඉන්නවා අපේ ලංකාවේ ඇත්ත ඉන්නවා. අපි යාට කියනවා මන්දුක්ලා කියලා. ඒ මන්දුක් කෙනෙක් කරා මේ දේ ඔයාලට කරගන්නට පුළුවන්. පවුලේ පදිංචි බලපත්‍ර දරන්නන් සහ රැඳී සිටින කාලය උල්ලංඝනය කර අමුත්තා. එම දිනේ ගමන් කළ නොයෙක් සෙවුම් සහ අනුගමන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නව ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කළ යුතුය. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ගුවන් ටිකට් පත ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අරන් යන්න ඕනේ ගමන් බලපත්‍රේ. ගමන් බලපත්‍රයේ එකම ගුවන් ටිකට් පත ඒ සඳහා මම කලින් තෝගලන්ට කිව්වා මුදල් අරන් ගියත් ඔයගලන්ට එතනදී ගන්නත් පුළුවන් ඒ ටිකට් එක දාගන්න පුළුවන්. MOI සේවා මධ්‍යස්ථානයේ සහ සෙවීම් සහ පසු විපරම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාපටිපාටි සම්පූර්ණ කිරීමට ගතවන කාලය සහ වැඩ කරන වේලාවේ මොනවාද? මිනිත්තු 3ක් පමණ වන අතර ඉරිදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා දෙපාර්තමේන්තුව දෙකටම අයතුම් පත්‍ර ලැබෙන්නේ පස්වරු 1 සිට සවස් 6 දක්වායි. ඒ කියන්නේ මේ සඳහා විවෘතව තිබෙන්නේ ඔයාලට මේ වැඩ කටයුතු කරන්න යන්න ඕනේ පස්වරු 1න් පස්සේ. 1 ඉඳන් ආය වෙනකන් තමයි මේ සඳහා වැඩ කටයුතු කරන්නේ. සාන කාලයේ උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ හිතවත් මිත්‍රෝනි කටාර් අභ්‍යන්තර කටයුතු තසසේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සාන කාලයේ 2022 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වන අතර එය නියාමනය කරන නීතියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් රටතුල රැඳී සිටින විදේශිකයන්ගේ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා කදිම සහ සුවර්ණමය අවස්ථාවක් වේ. කටාරී විදේශිකයන්ගේ ඇතුළු වීම පිටවීම සහ පදිංචිය ඉක්මන් කළ සාන කාල සීමාවේ ප්‍රතිලාභ ලබාගෙන නීත්‍යානුකූල පදිංචිකරුවෙකු ලෙස රට තුල රැඳී සිටින්න. ඒ කියන්නේ මේ සාන කාලේ දීලා තියෙන්නේ මාර්තු 31 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි. ඒ දිනට පතම ඔයාලා මේ ටික කරගෙන නීත්‍යානුකූලව පුරවැසියෙක් විදියට කටාර් රාජ්‍ය තුල රැඳී සිටින කියන එක තමයි අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. අවශ්‍ය නෛතික කොන්දේස් අපලා නොමැති නිසා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අපොසොත් වීම හේතුවෙන් ලබා දී ඇති කාල සීමාව තුළ සේවා යෝජකයා වෙනස් කිරීමේ තත්ත්වය නීතිගත කර නොමැති උල්ලංඝනය කරන ඔවුන් රට තුළ රැඳී සිටීමේ අරමුණ අවසන් වී ඇති බැවින් නීතියේ විධිවිධාන වලට අනුකූල ක්‍රියාපටිපාට සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා එය වෙත පැමිණෙන ලෙස සෙවීම් සහ පසු විපරම් දෙපාර්තමේන්තුව ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. ඒ කියන්නේ මේ කාලය නැවත දීර්ඝ කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නිසා ඔයාලා මේ MOI කරා ගිහිල්ලා මේ කියලා තියෙන විදිහට ඔයාලගේ ස්පොන්සර් චේන්ජ් කරගන්න එක චේන්ජ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ලංකාවට යන්න පුළුවන් පැමිණ. ඒ කියන්නේ පැනලා ඉන්න අයට සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් වගේ
යන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා යාට ආපහු නැවත කටාර් රාජ්‍යයට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ නීතිය බලපවත්වන්නේ ඔයාලා පැනලා වැඩ කරනකොට ඔයාලගේ ආයතනෙන් ඔයාලට විරුද්ධව කිසිම පැමිණිල්ලක් ගුණ කරලා නැති අය සඳහායි. එහෙම නැති අයට මම හිතන්නේ එහෙම පැමිණිලි මොනවාර දාලා තියෙනවා නම් ඒ අයට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. 2022 මාර්තු 31 දින පෙර ඔවුන් පිටෝ යාම වළක්වන ඔවුන්ගේ අනුදැනීමකින් තොරව ඔවුන්ට එරෙහිව පනවා ඇති යම් යම් සීමාවන් නැතිවීමේ හැකියාවෙන් ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු වල ප්‍රමාදය වළක්වා ගැනීම සඳහා සාන කාල සීමාවේ අවසාන අතිය දක්වා ප්‍රමාද කිරීමෙන් සහ කල් දැමීමෙන් වළකින්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාලේ අන්තිම මොහොතේකම් ඉන්න එපා. ඔයාලට මොකද මොනාරි ගෙවීම් කටයුතු කරන්න තියෙන නම් මොනාරි පැමිණිලි තියෙන නම් ඒවා හරිගස්ස ගන්න निराකරණය කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනින් මේ සඳහා කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අද මම මේ කෙටියෙන් ඔයගලන්ට සටහන් කළේ. මොකද මේක පැය ගාණක් ගිය අපේ මාධ්‍ය සම්මන්ත්‍රණයේ පුදාගත්ත කොටසක් විතර මම ඔයාලට කිව්වේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ෆෝම් මම කියපු එක මම හිතන්නේ මම ඉක්මනින් කියවාගෙන ගියේ. ඒක නිසා ඔයාලට සමහරට අපහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඒ අපහැදිලි වෙච්චාට පුළුවන් WhatsApp එක හරහා මට ඔයාලගේ WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න ඒ පේපර් එක එවන්න කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඒ පේපර් එක ලබා දෙන්නම්. ඒකට ඔයාලට ඒක කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් මෙතන සිට මම හිතන්නේ අපේ සම්දි සමාගම් කටාර් රාජ්‍යයේ මේ මාධ්‍යයට පමණ නෙමෙයි සෝෂල් මීඩියා වලට දක්න නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ වෙනත් අමතර සංවිධාන වල ඒ කියන්නේ මාතෘ මෙතන ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ අය යම් ප්‍රශ්න විමසුවයි ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලැබුණා. මම ඒවත් මෙතන දානවා. පළවෙනිම ප්‍රශ්න කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ ගරු ලේකම් ලෙනිකා මහතා ආන ප්‍රශ්නේ බලන්න. Anyone? Yes, Lankika. I am from the community. Good evening, sir, to you. I just want to know two things, sir. If an employee comes here and he regularizes his status and he leaves the country and he wants to come back again, does he have to pay any penalty or anything like that for him to come back into the country? There is no fine, as we mentioned before. We need, like, example, you mean if he left through recession fund department, right? Yes. And we have categories. Some of the categories, there is no fine. He will leave normally. Some of the categories, we are asking him to reconcile with the MOI. That's it. Once he cleared and leave the country, he can apply again and he will come normally. There is no other procedure. Right, sir. Thank you. The second question. Now, this grace period which is being given, I know it's for families who are holding residency permits in Qatar. They can regularize and they can go back. But if there are some of your family members who are back in your country, who was holding a valid RP, residence permit, under family sponsorship, but they could not come back due to the pandemic. And their RP has expired maybe more than 1 year ago. So how can that family member regularize his or her You RP? mean like his family leave the country and the RP is expired, right? Yes, sir. So how how they will come back, right? Yes, sir. So Captain Muhammad, he will answer. هاي في إدارة اسمها إدارة المناصب. المناصب هم المسؤولين عن تسهيل العبث بالنسبة لإقامات المنتج. بس القانون يقول الشخص ما يكمل سنة خارج البلاد، ما يكمل 12 شهر خارج البلاد والإقامة تكون سالمة. This is not coming under the functions of the grace period. It's coming under under the General Directorate of Passports. There is a separate department. You have to go there and find out. In general, the law is a person can come back to Qatar within 6 months. If he exceeds 6 months and, 1 year. and his ID is valid, Yes. until 12 months he can come with a return permit. Right. If he exceeds 12 months, Yes. then they have to come on a new visa. On your family visa. Yeah. Thank you. Any question, please? Yeah. Yes, please. I'm Anwar from Bangladesh community. I want to express my thanks to the officers
who were involved in the campaign. And from Bangladesh community, we are thankful to you. I have a small curiosity that you said 28,000 over application and over 8,000 delayed. How is the rate of success? Because we from the community, we participated in your campaign and you have taken a lot of steps and the media were involved. What do you think about the success, rate of success about this campaign? That did you expect more or it is okay? Mr. Anwar Hussain, the answer for your question is that we believe that our campaign was very successful and many people may be looking to a number of changing from one employer to another employer. There were a lot of companies who have affected because of the pandemic. But when we announced a reduction of 50% in the amount of fine, they came and renewed. A lot of persons, they benefited from this grace period. And also, when we allow an employee to move from one employer to another employer, there are a lot of requirements. We are considering is this company is able to host this or to employ this new employer or not. And also, we are looking to the benefits for the employee as well as for the employer. So many people have benefited from to renew their residence permit on the current employer. So it is successful. And we're still hoping for more. Sure. Thank you. I am Amin from Bangladesh community. I would like to ask you some basic questions, and that is, we have many cases who want to get legalized, but due to their disputes with their sponsor or employer, their ID has been cancelled, and some before 1 year. So all the way they fight, even some they won the case in their favor, but because their ID is expired, they cannot get any legal proceeding or any benefit of this. So before, we know it was with the Ministry of Labor, they could restore the ID. There is a process, but right now community is confused and our workers are confused from where they can get this support to activate their not expired, cancelled ID that is done by their employer, and they want to stay here and work for another company. So before their ID is restored, they cannot proceed. So I want to know how can they get advantage from this. In this situation, any person, ID cancel, has to apply application in our service center. Next step, you have to go to the labor and open case. The labor will contact us for activate his ID, and we will finish the change the sponsor. So this can take how many days maximum? For activate from the labor, they will check with the old company. They will see what the situation, and they will activate. But if he applied in our office, if the 1 month finished, we will work. After Ramadan also we will work the old application. So second question, thank you, officer. Second question is, there are many workers who submitted their application for legalized and is still no response they have received. I talked about this point because a lot of people apply, there is bank company or there is a problem for the new company. The labor check about the nationality for the new company, the profession for the new company, how many persons in this company, maybe have the limit and we apply for more, we cannot work. Maybe small company and you will apply for 100 persons, you cannot. Everything they check. And we will work. And after 1 month we will still work for the old application, we will check again. So the worker who applied for this process, how he can check himself? He can come to the service center, we will check about his application. So we can ask them to come to service center who has not got any response or message or captain, he can check with the captain. Thank you. Thank you. I have a full certain following department. And then I think the question for Captain Ali Arashi, I think you've answered about the number of people who have approached the Unified Service Center.
The people like submit the paper here and leave the country around 8,227 until today, from the 10 of October 2021 until now. Yeah, around that number. We received now 28,476 applications. 28,476 applications we received. Yeah, in total you have heard numbers, yes? 28,476 applications was received by various service centers of the Ministry of Interior from the beginning of grace period announcement until today. And the search and follow-up department, through them, 8,227 persons left the country. Maula, please. I'm Muhammad Ghulam from Bangladesh National Television and Qatar News Agency. I don't have any question, Mr. Ghulam Rasul, he finished on my question. But I have to give a special thanks to Mr. Kamal Tahiri. Today he did very nice job. 89 years old, one of mother came here and 45 minutes finished her job, and she having 18,000 penalty, 0 penalty. They finish their job, now he's home. Tomorrow, 11:30 she's leaving. That's why we're giving a special thank you. We was here to assist anyone who wants any help, anything, we will assist. Don't worry about it. Just come to us. If you have any inquiry, we will be glad to help anyone need help, and we will direct him what they need to do, or we will assist them. Be sure of that. Thank you. To answer, so we will be happy to answer. Thank you. Yes, please. Assalamu alaikum. I am Amin from Bangladesh community. I would like to ask you some basic questions, and that is, we have many cases who want to get legalized, but due to their disputes with their sponsor or employer, their ID has been cancelled, and some before 1 year. So all the way they fight, even some they won the case in their favor, but because their ID is expired, they cannot get any legal proceeding or any benefit of this. So before, we know it was with the Ministry of Labor, they could restore the ID. There is a process, but right now community is confused and our workers are confused from where they can get this support to activate their not expired, cancelled ID that is done by their employer, and they want to stay here and work for another company. So before their ID restored, they cannot proceed. So I want to know how can they get advantage from this. In this situation, any person, ID cancel, has to apply application in our service center. Next step, he has to go to the labor and to open case. The labor will contact us to activate his ID, and we will finish the change the sponsor. So this can take how many days maximum? For activate from the labor, they will check with the old company. They will see what the situation, and they will activate. But if he applied in our office, if the 1 month finished, we will work. After Ramadan also we will work the old application. So second question, thank you, officer. Second question is, there are many workers who submitted their application for legalized, and is still no response they have received. I talk about this point because a lot of people apply, there is bank company or there is problem for the new company. The labor check about the nationality for the new company, the profession for the new company, how many person in this company, maybe have the limit and he apply for more, he cannot work. Maybe small company and you will apply for 100 person, you cannot. Everything they check. And we will work. And after 1 month we will still work for the old application, we will check again. So the worker who applied for this process, how he can check himself? He can come to the service center, we will check about his application. So we can ask them to come to service center who has not got any response or message. Yeah, there is captain, he can check with the captain. Thank you, officer. Yeah, Saiful, in all press meets and all community meetings, we have been saying that if you have submitted your application, also in all our webinars,
if you have submitted the application and you didn't get any approval, please approach us. But the problem is that applicants are not coming to our service centers. So please encourage them, those who have applied and who didn't get any response, ask them to come to the service center, they will help. Okay, so because they are waiting for some response or SMS or call, and many of them didn't receive anything. That is a confusion actually. Yeah, at least after 2 weeks from the date of submitting the application, we said that the labor department will take the decision within 5 days, 5 working days. Suppose at least after 2 weeks from the date of submitting the application, let them come and inquire from the MOI service center. Captain has been saying, please come and finish, but the people are not coming. And the last question. So please encourage them. The last question is, this opportunity is really great for getting people legalized, but the workers who are illegal for many years, they want to go to a new company, and the company doesn't have the approval for the same nationality, so here they stuck. This one for the visa. Yeah. The visa. So can we request to the government that who are already in this country and working somehow illegally, give them some sort of opportunity to get their ID activated at least, and give them opportunity to move with the company or reputed company which doesn't have any problem or a bad reputation at least, regardless of approval of same nationality. It's our request from the community. But about this situation, there is another way. You can travel, no block, and come as a new visa. It's easy. But no visa is there. They For can same wait. nationality. He can wait as a new sponsor for applying labor and take visa, and he will. Some of the back again. company, they have a visa. Okay. So the other way, if they cannot correct it while they are here inside Qatar, okay, the important thing, they can leave they can leave the country as a normal passenger, okay, without any legal issue. Then, once they have a new visa, because for sure some of the company, they have that nationality, am I right? Yeah. So this is another way to correct it if it is cannot. My name is Rihaz and we are from Pakistani community. We are thankful that Ministry of Interior is giving the facility to regularize their residency. I have 2 suggestions which I want to please speak about it. One is people are afraid that if they will come here, they will be arrested. So we know that they will not be arrested. They will be, their legalization will be done, they will go back home, they can do shopping, they can pack in, meet the friends and go. So we want you to please explain about it. And secondly, what is going to happen after this deadline finishes? So what will be the issues they may face if they will not avail this facility during till 30th of March? First of all, we mentioned how many times from the grace period started here. There will not be any legal issue. He will come here as a violator to us. We will not put him in anywhere. He will finish his procedure. He will get his, even if he go to the self-center, it's the same. Nobody will take him and put him in a jail or whatever. There is nothing like that. He will come as a normal passenger and he will leave as a normal passenger. No action. The second question you tell me about it, it's about What will happen after 30th? we will come back to normal procedure, legal action. So I am advising all like social media, all the residents here to push your community to come to us, to finish, to take this chance of this great grace. It's very important to take it. I will tell you an example. Like last year, before they extend this grace in December, we have too much people coming in the last time. So I'm advising you. We have like maybe 30 days. Take the chances. Tell the people to come, like through self-center or through research and follow department, to process their paper and to fix everything before this period finish. Thank you. Yes, I will tell you.
Yeah. Until now, in service center, we received 28,000 applications. We didn't catch anybody. Great. We will try to That's help. greatness. Yeah, we will try to help everybody. Thank you. Yes, so no arrest until 31st of March. They have announced it. We have been announcing it from the beginning. So please encourage the people to come here. And after 31st of March, there will be legal procedures. So the problem will be for our community members. Please. This is Catherine from Qatar MOI. I wanted to know from Captain Kamal, how many people have left after they have approved certain following department? And then I think the question for Captain Ali Arashi, I think you've answered about the number of people who have approached the Unified Service Center. The people submit the paper here and leave the country around 8,227 until today, from the 10 of October 2021 until now. 8,237. Yeah, around that number. And from We received now 28,476 applications. 28,476 applications we received. Yeah, in total you have heard numbers, yes? 28,476 applications was received by various service centers of the Ministry of Interior from the beginning of grace period announcement until today. And the search and follow-up department, through them, 8,227 persons left the country. Yes, Maula, please. I'm Mohammad Ghulam from Bangladesh National Television and Qatar News Agency. I don't have any question. Mr. Ghulam Rasul, he finished my question. But I have to give a special thanks to Mr. Kamal Tahiri. Today he did very nice job. 89 years old, one of mother came here and 45 minutes finished her job, and she having 80,000 penalty, zero penalty. They finish their job. Now he's home. Tomorrow, 11:30, she's leaving. That's why we're giving a special thank you. We're always here to assist anyone who wants any help, anything, we will assist. Don't worry about it. Just come to us. If you have any inquiry, we will be glad to help anyone who needs help. And we will direct him what they need to do, or where we will assist them. Be sure of that. Thank you. I'm jumping to the community. Yeah. So I know from my friends, they have experienced many from the about 10 years also. They apply for their retirement from salon or any jobs, but their employer doesn't approve. They attend for many times, but they're afraid because they don't give their approval for the resident. So what they have to do? What can be advised for them? Yeah, this is related with the functions of the labor department. It's not coming under the grace period. Okay. No problem. They can open case from labor. They will check with the person and the sponsor. They will see what the problem. Yeah, but they are already in 5 years. 5 years. Yeah, some more than 5 years. Okay, the important question, did they open a complaint or a case in Department of Labor Ministry? And there is a court there also. And after that, they can submit if they go to the court or whatever, like the contract example finished, they can come to self-center to apply for. So this is the first step they need to do it there. Then they can come to us. Let them try to put the complaint application and apply in our service. They have to complain first in the labor. No. Just apply for change the sponsor. Our service center. Let them break. So say we have a Rastanaga, we'll take care of it. Because they are applicable labor because it's a hassle. No, there is quite service center. We can apply in English. Mr. Babaraj, President of ICC, Mr. Bakali Sahab, Tada, and Lindy Kramer, Anwar Hussain Sahab, thank you very much. And Ranjit, all of you, and Henry, thank you very much. Nawar Khan and Noor Khan, thank you very much for all of you
Also the media, a lot of media representatives are there. I fear I forgot one problem for me. So thank you very much and see you again. ඉතින් එමනම් මගේ ආදරණීය යාළුවනේ කටාර් අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ මීට ප්‍රථම කරපු එකෙත් මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මේ දෙවෙනි එක මේකේ මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට මම හිතන්නේ ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඇති. ඉතින් තාමත් සීලාගේ කටාර් අපි YouTube channel එක නරඹලා subscribe කරලා නැති අය ඉන්නවනම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකට click කරන්න මම දාන වීඩියෝ මේ වගේම දාපෙට්ටියම ඔයාලට නරඹන්නට පුළුවන් එතකොට. එමනම් ගිහලා ඉන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් bell එකට click කරන්න.